Hello, welcome back to PB Talks. PB Talks வரவேற்கிறேன். Welcome back to another Chelsea video. This time Chelsea match review. Chelsea 2 Fulham and Stamford Bridgeல முதல்ல வாட்ச் அலாங்ல ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி. இதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் Chelsea வாட்ச் அலாங் for the season. ரொம்ப நாள் கழிச்சு Chelsea வாட்ச் அலாங் பண்ணேன். Hopefully I will do this more regularly as the time goes by. So Chelsea 2 Fulham 0, but to be honest அது வந்து சந்தோஷப்படக்கூடிய ரிசல்ட் அல்ல. I mean result wise yes, but performance was very lackluster and ரெஃப்ரீஸ் நம்ம கொஞ்சம் உதவி செஞ்சாங்க அப்படின்னும் சொல்ல வேண்டும். அது வந்து ரெஃப்ரீஸ் நமக்கு அகைன்ஸ்டா கொடுத்தா கழுவி ஊத்துவோம், பட் அதுவே நமக்கு சாதகமா கொடுத்தா அதையும் நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஸோ we were helped by the referees. நான் வந்து இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன். But ultimately you could say we deserve to win based on the balance of play. We were slightly better than Fulham. நம்ம வந்து அவ்வளோ சூப்பராலாம் ஆடல, சுமாரா தான் ஆடணும். பட் we did enough to win அப்படி நான் சொல்லுவேன் நான். So it is what it is. Like the video, make sure you subscribe and all of that, and let's get into the lineup. Same lineup தான் வெஸ்ட் ஹாம் ஆடின lineup தான். Sanchez in goal, Tosin, Chalobah, Gusto, Cucurella, Enzo, Caicedo, Neto, Estevao, Joao Pedro and Liam Delap. Palmer was still out. Palmer, Barry Sealy, Lavia வந்து squadலயே இல்ல. 3 of them were out injured. Palmer hopefully is nothing serious, and in the 2 weeks குள்ள he'll rest and be ready for Brentford away. And so that was our lineup. And we started slow as usual. நம்ம வந்து எப்பவுமே ஸ்லோ ஸ்டார்ட் பண்றதுதான். நம்ம வந்து Fulham Cyprus they kind of got to us. ஏன்னா வந்து நம்மளும் பாஸ் அவுட் பார்ட் ஆஃப் த பேட் ட்ரை பண்றோம், பட் சென்ட்ரல் ப்ரோக்ரஷன் எதுவுமே இல்லை. பாமர் இல்லாததால சென்ட்ரல் ப்ரோக்ரஷன் இல்லாதது வந்து இட் வாஸ் கிளியர்லி எவிடென்ட். அண்ட் we are basically trying long balls தான் கேம் டிலாப் வந்து ஹோல்ட் அப் ப்ளே பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறமா we can take play from there. அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிகாஸ் சென்ட்ரலி எதுவுமே இல்லை. என்சோ வாஸ் வெரி போர். கைசேடோ ஓகே, பெருசா சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை, பட் மிட் சென்ட்ரல் ப்ரோக்ரஷன் எதுவுமே இல்லை. அதை அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு ஓகே நம்ம பேக் லைன்ல இருந்து அவங்க லாங் பால் போடுறதுல இருந்து தடுத்தா we can get behind the defense அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா நல்லாவே பிரஸ் பண்ணாங்க. நல்லா பிசிக்கல் கேமாவே இருந்துச்சு. ரெண்டு பேருமே நல்லா மாத்தி ஃபவுல் பண்ணிருந்தாங்க பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பிரஸிங். பட் Fulham took advantage of that in the first half. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆடினானுங்க. And they even scored early. I still think that goal should have stood. Many people சொல்லுவாங்க foul அப்படின்னு because he stamped on his foot in it. But if you actually look at the play, like he turns, ஒரு பிளேயர் வந்து டர்ன் பண்ண சாலபாயிட்டு இருந்து பால் ஒரு 360 டிகிரி பால் வச்சு டர்ன் பண்றான். அண்ட் லேண்ட் ஆர்ச்சி வந்து it unfortunately ends up landing on Chalobah's foot. So அது வந்து foul ன்னு சொல்ல முடியுமா? Intention இல்ல. I mean you can call it either way, but I don't think it was a foul for me. எனக்கு அது foul இல்லன்னு தான் தோணுச்சு. You may think it is a foul, but it is what it is. And but we were caught in defense snapping. Tosin வந்து he was caught ball watching. He was not watching the runner off his back. அது சரியா பார்க்கவில்லை. But this one just right on half time கரெக்டா ஸ்கோர் பண்ணோம். Enzo fantastic ball in and Joao Pedro heads it for his second goal in 2 games. That was the lead we needed. Correct after முன்னாடி. Second halfல we shouldn't have had that penalty. Yes, Fulham player handball பண்ணா, but அதற்கு முன்னாடி வந்து Joao Pedro வந்து in the process of controlling the ball கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சு, பால் அவன் கையில பட்டுது. அதை ஹேண்ட்பால் கொடுத்துருக்கணும். அதை ஏன் கொடுக்கலன்னு எனக்கு தெரியல. அதை ஹேண்ட்பால கொடுத்து they should have chalked off that penalty. But வந்து 2 instances that went in our favor, and once it went 2-0, அதுக்கப்புறமா we kind of controlled that game. நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்தோம். Our passing was way better. Our defense looked a lot more calm, and midfield looked a lot more calm and composed. And even two or three other instances வந்து he was kind of caught ball watching. Tosin வந்து Chalobah was very poor first halfல, but second half he slowly grew into the game. Our whole team the attackல ஒரே ஒரு பிரைட் ஸ்பாட்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல எஸ்டவா மட்டும்தான். எஸ்டவா he hardly saw the ball, but whenever ball bandonne he made tricks, he made runs, he was making things happen. Pedro Neto la kick and run அப்படினு சொல்றாங்க, உதைச்சிட்டு ஓடுறான். மத்தபடி அந்த எதுவுமே இல்ல. அந்த பால் டெக்னிக் பெருசா எதுவும் இல்ல. கிராசிங் கேவலமா இருந்தது. இது எல்லாமே ரொம்ப கேவலமா இருந்தது பெட்ரோ நெட்டோட்ட இருந்து. Joao Pedro was very anonymous. Yes, goal அடிச்சான், but he was like kind of okay தான். He should have scored another one, or he could have tap in வந்து டைரிக் ஜார்ஜுக்கு வந்து போட்டிருக்கலாம். Liam Delap unfortunately went off injured. அதோட ball over the top வந்து ஓடுறச்சே he held his hamstring. hamstring புடிச்சாலே வந்து
உனக்கு வந்து ஐயோ எத்தனை நாளா வெளியே இருக்க போறான் அப்படிங்கிற அந்த சந்தேக கேள்வி கண்டிப்பா வரும். He held his hamstring. Hopefully it's nothing serious. அது வந்து let's see how it is. International break அப்புறமா தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு இதுன்னு. But thank God it's international break, so he'll have 2 weeks to rest and recover. But இந்த 2 weeks குள்ள சரியாகுமான்னு கேட்டா I am not exactly sure. But we have to wait and watch. So அதான் அட்டாக் வைஸ் பார்த்தா என்சோ அண்ட் கைசேடோ 2 பேரும் செத்து கிடக்குறாங்க. லிட்டரலி வந்து கேமுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் இந்த கேமுக்கு முன்னாடி லிட்டரலி ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் அட்ரினலின் எடுத்து தான் வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து they looked extremely tired. பயங்கரமா இதுவா இருந்தாங்க. they were very lackluster. ரொம்ப லேபரா இருந்தாங்க. என்சோட ஃபைனல் தேர்ட் பால்ல ரொம்ப கேவலமா இருந்தது. he was very poor today. yes ஒரு கோலோ ஒரு அசிஸ்டும் கொடுத்தான். but that was a very poor performance from Enzo. Caicedo he got a few tackles in. he basically ran on adrenaline தான். and வந்து ஒரு கோல் சேவிங் டேக்கிள் ஒன்னு பண்ணா. நல்ல வேலை ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல. சோ அதை வந்து நம்ம பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான். அதெல்லாமே he did it on adrenaline தான். Enzo couldn't do much, but Caicedo adrenaline rushலயும் வந்து பெருசா வந்து he still tried to give everything. எல்லாமே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கொடுத்தாங்க Caicedo. சோ அதுக்கு வந்து முக்கியமா பாராட்டுகளை தெரிவிச்சாலும். Cucurella was very average apart from 1 or 2 balls here and there. Gusto I thought was very very good. He was probably one of our best players today, and that says something. Sanchez பெருசா பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. He didn't have anything to do, to be honest. But yeah, very lackluster game. And Tyreek George tension palm marker because he came in and went out உடனே சொல்ல மாட்டேன். he got substituted of 18 minutes, but Enzo and Caicedo managed to stay on the whole game. Like Santos came on, he had a decent impact. He had some good touches, he had some decent things. James came on, பெருசா பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல. game was done, so basically just control game தான். but Enzo and Caicedo definitely எடுத்திருக்கலாம். because like you had Esuago on the bench, you had Andre Santos on the bench. like வந்து நெட்டோ தூக்கிட்டு Andre Santos போட்டோம், Enzo தூக்கிட்டு Andre Santos போட்டிருக்கலாமே அது ஓடிதான். because Enzo and Caicedo needed to be substituted, they needed to be taken off. அதுதான் ultimate உண்மை. but overall I mean Fulham didn't really threaten it. couple of corners they had. ஒரு corner வந்து கடைசியில வந்து Joao Pedro clear off the line, but kind of here and there. but I thought Fulham didn't look threatening at all. Yes, Chelsea they didn't make mistakes defense there. Fulham they got through couple of times, but threaten persa panla because their final ball was very poor. and so adha overall game patti adha solano, very poor performance. but ultimately we ended up winning 2-0. and na munadi sonna madra we needed to win these 2 games to win international break. so 3 games there currently we have 7 points, and depending on where மத்தவங்க ரிசல்ட் என்ன பண்ணாங்களோ, ஏன்னா நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடணும். even the Saturday lunchtime kickoff நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடணும். so அதுக்கப்புறமா let's see what happens with the other teams. and we go on to the international break, and our next game will be Brentford away. and before I stop, Champions League fixtures வெளில வந்தது. Champions League fixtures வந்து இங்க இருக்கு. we play Bayern away first day, then we play Benfica at home, and then the other list follows. Chelsea versus Barcelona at Stamford Bridge on 25th November. முக்கியமா நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது. that is the game, one of the games I'm eagerly looking forward to. and let's see, of course other Premier League fixtures வந்து தள்ளி போடுவாங்க. Wednesday game இருந்துச்சுன்னா our Premier League game will be on the Sunday. so நம்ம Bayern கூட நமக்கு 17th அன்னைக்கு game இருக்கு. so the game against United will probably be on 21st or 22nd. that Sunday or Monday தள்ளி போடுவாங்க. I don't think they'll play on that Saturday, which is what I think. but let's see how the fixtures get changed around. but it is what it is. so 2-0 to Chelsea, good result, and then we move on. வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றி. லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் லைக் will share the algorithm amongst many folks. so மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். இன்னொரு வீடியோ அல்லது லைவ்ல சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். டேக் கேர், ஸ்டே சேஃப் எவ்ரிபடி.